Hi everyone. I'm happy to see you on my channel. I'm in Vietnam now, on Phu Quoc Island. This trip wasn't planned at all, but I'm really happy to be here and excited to show you everything. I'll start with the night views of Duong Dong, the island's old town, where I unexpectedly caught a rehearsal for a concert dedicated to Reunification Day on April 30th. At first, I thought it was the actual event, but it turned out to be a quiet rehearsal, which made it feel even more special, like a real behind-the-scenes moment of local life. You'll also see how this place changes from day to night. During the day, it's calm with local streets, fishing boats, and Buddhist temples worth visiting. In the evening, it transforms completely. Lights, street food, music, and a much more dynamic era. In the next parts, I'll show you different sides of the island, peaceful empty beaches, more popular tourist spots, and how fast Phu Quoc is growing while still keeping its authentic character. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ngủ con đấy ngủ con một mình được riêu lúc này riêu mát hơn tình khúc với là mình dùng Rồi, đoạn này MC bước ra tôm thứ bảy.
Còn tờ 10.000 10.000 má bữa ta mua 11 12 ngàn. Chỉ cần bao em nha. Đó là kỹ kỹ không? Từng loại nè, rồi cái này lớn nè. Nó không ăn rồi. ba Bữa này thôi cầm đây đừng Cầm đợi. quyết tâm lên. Đẹp trai trắng trẻ mà nó còn trong nhồng nữa.